15,000 foreign troops present a powerful argument for taking sides. While you say there is no hostility on the part of Somalia, you disagree with us regularly, and sometimes you work against us. That is not an unfair picture, but it is an incomplete one. We follow the actions of the United States as they affect us and our region. malaha qaran iyo qab ayaad mararka qaar maqashaan iyadoo la qaawan yahay. qaraxyo iyadoo ay dhacayaan oo dhiigu qulqulayo ama la hoos joogo qaramo shisheeye, iyadoo ay qabyaaladdu taliso oo qofka muwaadinka uusan wax xuquuq ah iyo hay-ado u adeega lahayn. allow ceeb astur ayaad maqashaan iyadoo aanay jirin wax asturan. maanta waxaan idin hayaa oo aan idin geynayaa guri ku yaalla magaalada New York oo aad ku arki doonto qabkii aad maqli jirtay oo aan biyo la marin oo dhex qotoma. waxaa halkaas ka dhacaya kulan ay albaabada u xiran yihiin. looma yeerin saxaafadda caalamiga ah malaha looma yeerin sawir qaadayaal. waxaa isla jaan qaadaya hindisayaal, awood, istaraatiijiyado iyo dana qaran. ku soo dhawaada sawirka guud. magacaygu waa Maxamed Cabdi Xaraare. waxay ahayd bishii October 1967 waxaa lagu jiraa guri ku yaala dhismaha caanka ee Waldorf Astoria ee bartamaha Manhattan ee magaalada New York. wafdi Soomaaliya ka socda ayaa la fariisanaya wafdi matalaya dowladda Mareykanka. waan u soo noqonayaa cidda hogaaminaysa wafdiga Soomaaliya, laakiin dowladda Mareykanka waxaa wafdigiisa usha u sida siyaasi caana awood badan oo saameeyay dowladda Mareykanka iyo dunidaba. waa Henry Kissinger. Kissinger waxa uu ahaa maskaxdii hagaysa siyaasadda arrimaha dibadda dalka Mareykanka xilligii uu socday dagaalkii qabooba, nin la xaajooda quwadaha ugu waaweyn adduunka, nin go'aamadiisu ay dhaliyeen dagaallo iyo heshiisyo nabadeed oo caalami ah, isla markaana si toos ah u jiheeyay siyaasadda adduunka xilligiisii. waa nin marka uu hadlo dalal badan ay dhagta u raaracshaan, ninka dhanka uu u dhaqaaqa ma ahane dhanka kale ay dunidu ka dheeliso. laakiin guriga iyo doodda ka dhacaysa waxa uu la kulmayaa mucjiso uusan dhaadin. waxaa fadhiya wafdiga Soomaaliya hogaaminaya wasiirka Biyaha iyo Macdanta ahna kusimaha wasaaradda arrimaha dibadda Xuseen Cabdulqaadir Qaasim. malaha waxa uu hogaaminayaa wafdi ka socda dal yar oo sabool ah, laakiin fikirka iyo mowqifyada uu xambaarsan yahay maaha kuwa kooban oo la dhayalsan karo. haddii aan xuso waxa labada nin qolka kula jira mas-uuliyiin iyo kaaliyaal kale. dhinaca Mareykanka haddii aan ku bilaabo waxaa halkaa jooga nin lagu magacaabo Xabiib oo ah kaaliya sare ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Tolkat Celia nin lagu magacaabo kusimaha kaaliyaha xogayaha iyo nin lagu magacaabo Frank Wisner oo diiwaan gelinayay kulanka. dhanka Soomaaliya waxaa halkaa joogay Cabdulaahi Cadow oo markaa ahaa safiirka Soomaaliya Washington u fadhiya, Cabdiraxmaan Jaamac Barre oo ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha dibadda iyo nin lagu magacaabay Maxamed Maxamuud oo isna ahaa la taliya sare ka ahaa wasaaradda arrimaha dibadda. dhammaantood doorar kala duwan iyo talooyin ayay ku leeyihiin kulanka, laakiin maanta waxaan diiradda saarayaa muhiimadda kulanka, doodda tooska ee u dhaxaysa Qaasim iyo Kissinger. haddii aad si taxadar leh u dhagaysato ama u daawato waxa dhacaya iyo sida ay sheekadu isugu dhacayso, Qaasim uma hadlaya sida nin isdifaacaya, hadalladiisa kama labalabaynayo, kama tanaasulaya mowqifyadiisa. waxa uu si xeel dheer ula falgalayaa wada hadalka. waxa uu su'aal gelinayaa aragtiyaha kale. waxa uu saxayaa sheekooyinka ay dhiggiisa soo gudbinayaan. marar badan waxa uu joojinayaa Kissinger isagoo adeegsanaya tab, taariikh iyo dood si weyn u xeeladaysan. marka uu Kissinger ku eedeeyo Soomaaliya inay gardarro la soo taagan tahay, Qaasim waxa uu dib u qaabaynayaa doodda, waxa uu dib ugu celinayaa taariikhda, xuduudaha gumaysiga iyo xaqiiqooyinka dhulka ka jira. marka Mareykanku ka hadlo saamaynta midowga Sofiyeeti, Qaasim si cad oo degan ayuu u diidayaa, haddana ma dafirayo
waxa uu sacadaynayaa madax bannaanida qarankiisa. cajiib. kulankani maaha kulan caadi ah, waa kulan ku astaysan diblomaasiyad sare, dana qaran iyo aragtiyo waaweyn oo laga sheekaysanayo. waxaad arkaysaa mas-uul Soomaaliyeed oo aan keliya u jawaabayn awood caalami ah, balse la jaanqaadaya. ma rabo inaan ka hor dhaco dhadhanka kulanka oo aad indhahaaga ku daawan doonto, laakiin waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo in kulankan ay iiga soo baxday su'aal qoto dheer oo xanuun badan. imise ayuu qabkii iyo qarankii Soomaaliyeed hoos u dhacay? dabcan kama mid ihi dadka nostaljiga ah ama waayatabka qaba ee waayadeed ay uga jaban tahay kaftan. haddii aan raaciyana malaha daad ayaanba ii saamaxayn. waxaan runtii jecelahay in maanta iyo wixii la qaban kara la taabageliyo, shalay wax laga barto, berrina loo diyaarsanaado. laakiin waxaan su'aasha halkan u dhigayaa waa isla halkii wabaanku Soomaaliyeed ka lahaa, waxaa budulka geenyada jayda loogu baashaa ha ka badisa weeyaan. waraysigan ama wadahadalkani waxa uu suuraynayaa in uu jiray waqti ay hogaamiyaasha Soomaaliyeed si cad oo qorshaysan oo kalsooni leh uga hadli jireen danahooda qaran, iyadoo maanta heerka istiraatiijiyadeed uu in badan noqday mid hagaasay. nasiib xumo. waxaa muhiima in la xuso muuqaalka aad arki doontaan waa dib u sawirid macmalaha ama dib u samayn. waxaan isticmaalay sawiro iyo codad aan ku abuuray garaad gacmeed ama AI si aan muuqaal ahaan uga soo bandhigo kulankan, maadaama aysan jirin duubis iyo muuqaalo rasmi ah oo wada muujinaya sida uu kulanku u dhacay. laakiin hadallada aad daawan doonta ama maqlayso waa kuwii dhabta aha ee kulanka ka dhacay oo erey loo diiwaangeliyey. waxaan ka soo xigtay kaydka taariikhda wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka oo dhowaan lagu baahiyey. ujeeddadaydu waa in taariikhda la fahmo. waxaan rajaynayaa in kulankan oo samayntiisa ay howl badan iyo waqti badan iga galeen inuu faa'iido u yeelan doono taariikhyahanada, ardayda, diblomaasiyiinta iyo guud ahaan bulshada Soomaaliyeed. sababtoo ah kulankani waxa uu ahaa kulan ay muhiim tahay in wax laga barto. waxaanba soo jeedin lahaa in lagu daro kaydka jaamacadaha Soomaaliyeed. waxa uu bixinayaa casharo qiimo leh, casharadaas oo ku saabsan sida loo dhiso dood adag, sida loo difaaco dan qaran, sida loo wajaho awood kaa weyn adigoonan isliidayn, iyo sida fahamka, diyaargarowga iyo xogtu ay u noqon karaan hub ka xoog badan hub kasta oo kale. waa cashar taariikhi ah. wada sheekaysigu afka Ingiriisiga ayuu ku baxayaa, laakiin turjumaad af Soomaali ah ayaan ku hoos qoray. haddii loo baahdana waan codayn doonaa insha Allah. fadlan faafi muuqaalkan, gaarsii dad badan. daawasho wanaagsan. What does acting foreign minister mean? I am the Minister for Minerals and Water, but I have represented the government at a number of international conferences. How long have you been in New York? Over 2 weeks. In a few days, I will return home, but I may not go straight back. I may stop en route. It sounds like you have already made your mind up to stop. I try to take care of the interests of my country and do so without fanfare. For a medium-sized country, you make a lot of news. It all depends on the way the wind blows. Is it we who make the news or others who create conditions that force us to act? What is the state of our relations? I would like to comment on that. I believe there is room for improvement. I agree with you. Yes, there is room for improvement. You made a good point during your toast at lunch. You are learning about Africa. I have learned a lot from watching African politics. You Somalis are rough. I do not mean that as a criticism, but you play tough internal politics. We speak our hearts and minds. I don't believe that the African states as a group are hostile, but if you look at the actions of the Somali government, you can hardly judge them to be non-aligned. On almost every international issue you oppose us. We can't be wrong all the time. The law of averages does not work that way. From our point of view, Somalia and the United States should have relations which are devoid of hostile feelings. On specific questions or policies, a matter of judgment enters in, and not all our expressions are hostile. Had you not felt hostility, we would not have reacted. We believe we are non-aligned. We are not against non-alignment. Every African state is non-aligned
except possibly for Angola. 15,000 foreign troops present a powerful argument for taking sides. While you say there is no hostility on the part of Somalia, you disagree with us regularly, and sometimes you work against us. That is not an unfair picture, but it is an incomplete one. We follow the actions of the United States as they affect us and our region. For us, the existence of the Somali nation is at stake. Your actions have not always indicated neutrality. Would you give me an example? Somalia has had an unfortunate colonial past. Even before Somalia became independent, you had pacts with Ethiopia. We have seen arms flow to Ethiopia, which we believe to be detrimental to the good relations between Somalia and Ethiopia. We believe our relations can be improved, but the arms you send and the propaganda you make do not help. We saw the statement by your Secretary of Defense. Why do we think that you have more military equipment than Ethiopia? That is wrong. Ethiopia has more strength than we do. You force us to build up. We do not see you playing a role in finding a solution. You want a part of Ethiopia. No, we want freedom for the part of Ethiopia which belongs to our people. Is that part of Ethiopia inhabited by Somalis? And when did it join Ethiopia? The Ethiopians took the southern portion of their country, which was inhabited exclusively by Somalis in 1884. Until 1960, Ethiopians were present in small administrative and military groups. Now they have reinforced their control, and the situation is different. So you will be hostile until you obtain the rest of your territory. The other way around, we do not renounce the rights of our people and our nation. We suffer from a colonial situation. There are Somalis in northern Kenya. Do you claim Kenyan territory as well? That is an historical fact. The British government organized a province in 1963 for what they called the Northern Frontier Province. It had always been administered separately from the rest of Kenya. 86% of the population voted to join Somalia, but the British decided otherwise and might made right. We do not blame Kenya because the solution was imposed by a colonial power. We blame Ethiopia more since Ethiopia's act was a deliberate one of colonialism. We have Ethiopian documents proving the point. When the European nations began scrambling for territory in Africa, Menelik II wrote to the colonial powers and said, "We also want to get our part." Ethiopia almost overran us in its aggression in 1963 and 1964. Had outside powers not intervened, disaster would have befallen both parties. There is little we can do about history, but as you know, Ethiopia's relations with us are not excessively intimate. Can you figure out what is going on in Ethiopia? We are closer and have a better understanding. There are pressures working there. We cannot cover every subject in this meeting. We would prefer to talk about the present. We want you to listen to us and we want to listen to you. The cause of unhappy relations between the United States and Somalia stems from our serious national problems. We want peaceful solutions to these problems. Even before our revolution in 1969, we had sought an understanding with Ethiopia. Our president has met with Ethiopian leaders to promote an atmosphere of understanding and one in which just solutions can be found. There has never been a positive response. These matters are so important to Somalia that we cannot denounce our rights, but we will not behave belligerently. We will not take advantage of Ethiopia's weakness. We seek to develop our nation and our region. We do not want war, especially with near kinsmen like the Ethiopians. We have made overtures of goodwill to Kenya within the context of African understanding. Perhaps a day will come when these problems will be solved. With respect to our relations, the role of your government is decisive. You should seek peace, security, stability, and the promotion of understanding. We know you have provided assistance to other African countries. We believe assistance should go to development and not to arms. We suffer under the impression that you are better armed than Ethiopia. Perhaps our intelligence is wrong, but we see you getting large quantities of Soviet arms. We were invaded in 1963 and 1964. Ethiopia has traditionally enjoyed superiority both in hardware and the size of its army. You misunderstand our situation. We believe there is a role for you to play. We are aware of your history and your principles. We don't understand your hostile attitude towards a small state. Look what you did during our drought. I will take another look at our intelligence. Yes, but you said we had a Soviet base and we invited observers to come and see for themselves. And all of them came to the same conclusion, even those who were opposed at the outset.
They left convinced that you had a Soviet base. Do you believe that? I believe we can survive a Soviet base on Somalian territory. But I guess it depends on how you define a base. If you define a base as a place where military personnel are stationed and service military equipment, that is a base. In the Philippines, after we sign our new agreement, the Philippine flag will fly over American bases, but we do not deny that we have bases. You need to know more about the nature of our people. We will never permit a foreign base. We have no bases or facilities. We have seen pictures from your satellites and know that you said we had missiles. We checked your allegation and found what you called a missile was in fact a minaret of a mosque. Perhaps you are tricky and hide missiles in minarets. We opened the mosque for your observers to visit. We do not have the money to buy missiles. We don't believe they are your missiles. But let us get off this. We feel no hostility towards Somalia. Nevertheless, we find in every international forum you oppose us. You opposed our initiative in Southern Africa. Somalia is in the forefront of those harassing us, and we are working for peace and in close cooperation with frontline presidents. We are prepared to improve our relations and don't object to your territorial claims, as long as you do not seek to use force in settling your disputes. There is reason to improve our relations, and there may be an opportunity to do so. We need to be clear about each other's positions. We lack consultations. U.S. neutrality is not enough. We want you to play an active role in solving our problems. I will take a look at the question of the military balance. We have no reason to take sides in your relations with the Ethiopians. If you are prepared to adopt a neutral posture, why don't you help contribute to peace? If I became involved in any more African problems, I will lose my sanity. I will think about it. We look for a change in your attitude. What can we do? Bluntly, you can cause the bullet to be dislodged from the gun. We believe you should reconsider your strategy in East Africa. Would you stop military equipment coming from the Soviet Union if we stop deliveries to Ethiopia? We are not receiving military equipment from the Soviet Union as you think. We are trying to build an army to defend our frontiers, which are very long. In 1964, we were attacked and were without defense. If one party receives arms and we do not, the situation becomes dangerous. If we don't send arms to Ethiopia and you continue to get them from the Soviet Union, there may be a war. But you have given $200 million in military equipment to Ethiopia. That's impossible. We have only given $60 million to all of Africa. Ethiopia has 10 divisions. We only have 2. When you ask us to stop, what do you mean? Future arms deliveries or present deliveries? I stick to my version. We know you are giving $200 million. This is insane. We have no reason to lie to you. We tell you what is true. We would appreciate the information. It is all in the public record. Such information is easy to obtain. Such large grants fuel tensions. I think you are wrong. Let's hope I am wrong. Can you give me an idea of what we should do, concretely? Yes, we look forward to an attitude of American goodwill towards Somalia, and we will respond. Once suspicion is dispelled, we can move to develop cooperation in other areas. How can we dispel suspicion? By stopping your military equipment. Do you act as foreign minister in Somalia? I help the president and the foreign ministry. I will ask our ambassador to get together with you and begin a general exchange of views. I want to thank you. We feel no hostility, and you have nothing we want. But we have the impression you systematically oppose us.